Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the primetime news of headlines. Cyclone Fengal expected to make landfall. World dead, thousands deers displaced. Cyclone Fengal strikes Sri Lanka, flood creating havoc. TDP's pension scheme seen as a major step towards social welfare. CM Naidu hands over pensions to beneficiaries, showing support for elderly. CM Revanth Reddy participates in Raitu Festival program. Revanth Reddy accuses KCR government of failing farmers after 10 years. Donald Trump set for historic victory and second term as US President. Trump announces plans to impose tariffs on China, Mexico and Canada. Let's get into the details. Gusty winds and violent sea conditions were witnessed at Cuddalore. Cyclone Fengal approached the North Tamil Nadu and Puducherry coast. According to the Indian Meteorological Department (IMD), the cyclone was expected to cross between Karaikal and Mahabalipuram near Puducherry as a cyclone storm with the wind speed of 70 to 80 km per hour, gusting up to 90 km per hour during the evening of 30th November. Cuddalore District Collector CB Aditya Senti Kumar reassured the public that the administration had implemented several precautionary measures in preparation for the cyclone. He mentioned that there were around 42 cyclone shelters and temporary shelters available, equipped with food, toilet and power backup facilities. The control room was operational 24/7 and 21 intra-departmental zonal teams were actively working on the field. Kumar also highlighted that sufficient ration supplies had been arranged for low-lying and vulnerable areas. Sri Lanka is facing severe devastation due to Cyclone Fengal. 12 people have been confirmed dead, including 6 children who drowned in flash floods triggered by heavy rains. Over 335,000 people have been displaced as floods inundated their homes. 2 men who were transporting the children are still missing after their tractor was swept away in Amara district. Rescuers continue to search for survivors as the country braces for more rains and floods.
இலங்கையின் பெரும்பாலான பகுதிகளை தலைகீழாக புரட்டி போட்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் பேர் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பள்ளி குழந்தைகளை அழைத்து வந்த டிராக்டர் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டதில் குறைந்தது 6 குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ளதாக உள்ளூர் ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. இலங்கையில் தீவிர பாதிப்பு ஏற்படுத்திய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறி தமிழ்நாட்டிலும் பயங்கர சேதத்தை ஏற்படுத்துமா? வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இலங்கையை கடுமையாக சோதித்துள்ளது. பெங்கல் புயலாக உருவெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இலங்கை அருகே மிக மெதுவாக நகர்வதால் தீவின் பெரும்பாலான பகுதிகள் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தொடர் மழையால் இலங்கையின் பெரும்பாலான பகுதிகள் வெள்ளக்காடாய் காட்சியளிக்கின்றன. குறிப்பாக வடமாகாணத்தின் முல்லைத்தீவு, யாழ்ப்பாணம், வவுனியா, மன்னார், கிளிநொச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் அமைந்துள்ள வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது. மன்னார் மாவட்டத்தில் அதிக பாதிப்புகள் பதிவாகியிருப்பதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். 2 நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால் குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. 16,000க்கும் அதிகமானோர் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனிடையே காரைதீவில் டிராக்டரில் சென்ற பள்ளி குழந்தைகள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை பள்ளி குழந்தைகள் 11 பேரை ஏற்றிச் சென்ற டிராக்டர் ஒன்று வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில் உடனடியாக 5 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டனர். ஆனால் மற்ற 6 குழந்தைகளும் ஓட்டுநர் ஒருவரும் உடன் வந்த மற்றொரு நபரும் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர். இந்நிலையில் மீட்புக் குழுவினரின் தேடுதல் முயற்சியில் 6 குழந்தைகளின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. காணாமல் போன ஓட்டுநர் மற்றும் மற்றொரு நபரை தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 14 மணி நேரமாக வெள்ளத்தில் தத்தளித்த முதியவரை இலங்கை விமானப்படை பத்திரமாக மீட்டுள்ளது. இது தவிர படுலா பகுதியில் சுவர் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் பெண் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். மழை தொடர்பான விபத்துகளில் சிக்கி சிலர் காயமடைந்துள்ளதாக பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதுவரை வெள்ளத்தில் சிக்கி கிட்டத்தட்ட 800 வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன. 5000க்கும் மேற்பட்டோர் தங்கள் இருப்பிடங்களை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர். இந்நிலையில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin visited the Disaster Management Control Room to assess the situation as Cyclone Fengal approached the state. He shared that the government had been preparing for 3 days of continuous rainfall and had taken necessary precautions. Stalin